ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমার সাসপেনশনটা খুলে ফেলেছি। আমি আজ আমার সাসপেনশনটা ওয়াশ করব। আমার সাসপেনশনটা ঠিক মতো খেলতেছে না, এর পারফরমেন্স খুবই বাজে হয়ে গেছে। তো আমি এটা খুলবো, খুলে ওয়াশ করব। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমে 5 নম্বর এলিঙ্কি দিয়ে এই নাটগুলো লুজ দিতে হবে, এটা খুলতে হবে। ভিউয়ার্স খোলার জন্য এরকম ফর্ক ওপেনার ইউজ করা লাগবে। দেখতেই পাচ্ছেন অবস্থা ভিউয়ার্স। তো আমি এটাকে ক্লিন করবো এখন। এখান থেকে প্রেশার রিলিজ করে দিতে হবে। এরপরে এই নাটটা খুলতে হবে। কি অবস্থা দেখুন ভিউয়ার্স। তো আমি এইগুলো সব ক্লিন করব। এবার টিস্যু পেপার দিয়ে সব মুছতে হবে ভিউয়ার্স। এবার আমি এক একে সব টিস্যু পেপার দিয়ে মুছবো। ভিউয়ার্স এবার অ্যাসেম্বলের পালা। আমার নাট দুইটা টায়ার দেওয়া শেষ। এখন আমি অয়েল ভরবো এর মধ্যে। দুই টায়ারতে আমি 10 ml 10 ml 20 ml দিব। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমি অয়েল ভরতেছি এর মধ্যে। এবার এই নাটগুলো লাগাই দিব। এখন আমি হালকা গ্রিজ নিয়ে এখানে লাগাবো, লাগিয়ে এটা এর মধ্যে ভরে দিব।
আমি এর মধ্যে একটু অয়েল দেব। ভিউয়ার্স, এবার সুন্দর মতো টাইট দিয়ে দিতে হবে। এরপরে প্রেসার দিতে হবে, এখানে এয়ার ভরতে হবে। এবার আমি এটায় হাওয়া ভরবো, দেখবেন। ভিউয়ার্স দেখুন এবার কত স্মুথলি কাজ করতেছে। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে লাইক করতে ভুলবেন না।